Hello and welcome to Swahili across the world with Amimo. Today we are going to learn about family. We are going to see how do the Swahili native speakers from Tanzania introduce their family. And at the end of the video, I'm going to explain the important words and expressions that we use when we are introducing our family. So enjoy. Shikamoo mzee. Marahaba, hujambo? Sijambo. Na wewe pia haujambo? Sijambo. Naam. Nataka leo tuzungumzie kuhusu familia. Wewe una familia? Ndiyo, ninayo familia. Aha, familia yako ina watu wangapi? Familia yangu kwa wastani na watu kama 6 hivi. Watu 6, watu wengi sana. Kwenye familia yako kuna nani na nani? Kwenye familia yangu niko mimi na mke wangu. Ndiyo. Na nina mama yangu mzazi. Ndiyo. Na nina watoto 3. Watoto 3. Okay, watoto wako 3 ni wadogo au ni wakubwa? Kusema kweli watoto wangu ni wakubwa. Wanafanya kazi? Sasa hivi wao wanafanya kazi. Wanafanya kazi wapi? Mmoja anafanya kazi mwalimu wa shule ya sekondari. Mwalimu mwingine ni nurse. Nurse hospitalini. Hospitalini. Wa mwisho yeye ni engineer. Engineer. Vizuri kabisa. Asante sana. Unaipenda familia yako? Vizuri kabisa, naipenda sana. Kwa nini unaipenda familia yako? Kwa sababu inanipa furaha mimi. Basi sawa, na mimi nitakuwa na familia kama yako. Asante. Dada, habari? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Amina. Amina, una familia? Ndiyo. Familia yako au familia yenu ina watu wangapi? Nipo na bibi. Ndiyo. Nipo na babu. Ndiyo. Nipo na kaka zangu. Ndiyo. Nipo na dada zangu. Ndiyo. Nipo na mashangazi. Nipo na mjomba. Nipo na wadogo zangu. Familia yenu ina watu wengi sana. Ndiyo. Unapenda familia yako? Ndiyo, naipenda familia yangu. Kwa nini? Naipenda kwa sababu tunaishi kwa amani na upendo na masikilizano. Mbali ya kwamba mko wengi. Asante sana Amina. Nashukuru. So guys, I hope you have enjoyed the video. Now we are going to explore some of the words, expressions and questions about family. By beginning with vocabulary or words, let's begin with baba, mama, kaka, dada, mjomba, shangazi, bibi, babu, binamu, and so forth. And when it comes to expressions, I think you have heard a lot, and here I'm going to mention some of them. We have heard baba yangu ni, for example, baba yangu ni John, which means my father is John. So you can apply it to other members of the family, like mama. So how are we going to say that? Mama yangu ni, you mention her name. Okay. And in terms of questions, we have seen some questions like familia yako ina watu wangapi? Repeat after me.
familia yako ina watu wangapi? This means how many people are there in your family? How many people are there in your family? So to reply, you say familia yangu ina watu, mention the number, watano, maybe 5, wawili. Okay, and the other question that we have seen throughout our video is unaipenda familia yako? Repeat after me. Unaipenda familia yako? Which means, do you love your family? Do you love your family? If yes, you say, ndio ninaipenda familia yangu. Ndio ninaipenda familia yangu. Vizuri. So guys, that is enough for today. Don't forget to subscribe, to comment, and to share this video to others so that together we can know Swahili, and most important, to like. Kwaheri.